jadi thu gitu ya. Tiap kata itu penekanannya beda. Kemudian the second one, yang kedua apa? Forty seconds. Nah, read, apa tadi read? Membaca teks akademik pendek dengan lancar, fluent itu lancar ya. Kemudian jelas, pronunciation-nya jelas sesuai dengan standar PTE. Tuh nanti kalian berarti pertama akan berlatih membuat jeda dan membuat stres kata, lalu sesuai dengan kaidahnya, kemudian kalian nanti akan praktek membaca read aloud berdasarkan teksnya yang nanti akan saya kasihkan. Untuk read aloud ini, soal jenis ini, nanti kalian akan diberi waktu, we will do warm up activities using belly breathing exercise. Apa itu belly? Do you know belly? Perut, that's right, belly breathing. Ya, pernafasan perut. Supaya kan nanti kita akan berlatih read aloud ya. Nah, untuk membuat apa namanya relax, untuk disiapkan semua vocal cords kita, we will do the warming up ya. This is what we are going to do. Jadi ini yang akan kita lakukan. Let's breathe, you can breathe, and then stop for a moment, ditahan, lalu nanti dikeluarkan. Ya, and release. Release-nya sambil mengeluarkan gitu. For example, this is the example ya, contohnya ya. Keluarnya bukan lewat belakang ya, lewat depan ya. Lewat mulut ya. Bernafas lewat hidung, berhenti, ditahan sebentar, lalu keluarkan lewat mulut. Oke, do you get it? Oke. 1, 2, 3, let's breathe. Sudah panas belum? Satu lagi. Ini supaya so you can differ between pah, beh, and teh ya. Latihan tongue twister untuk membedakan bunyi peh, beh, dan teh ya. Ya. Ini dengan cara itu. I will give you example and then you can try after me. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. You. 1, 2, 3. Try to differ between S and sh. Yeah. S and sh. You can repeat after me. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Once more. She sells. Once more. She sells seashells by the seashore. Ini yang ini bacanya s apa sh? She itu. Sh ya. She. Yang shell apa sell? Ya, sell. Seashells. Seashells. By the seashore. By the seashore. Seashore atau seashore? Seashore. Ya, seashore. Oke. Now, ini untuk meregangkan back jaw and front jaw. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Once more. Red lorry, yellow lorry. Okay, thank you. Now I think your vocal cords is ready ya. Sudah siap kayaknya ini kalau nanti mau latihan read aloud. Okay. This is the skill focus and strategy of read aloud. Read aloud is a long answer question type that assesses speaking skills and requires
test takers to read a short text aloud using correct pronunciation and intonation. Jadi nanti di sini kalian akan membaca sebuah teks dengan intonasi yang jelas dan pronunciation yang benar. Ya. When you do the test, you will see something like this in the screen. Ketika kalian mengambil tes ini, nanti akan ada kayak gini di layarnya, layar komputernya ya. Lihat di atasnya ada instruksinya ya. There is an instruction. Look at the text below. In 40 seconds, you must read this text and text aloud as naturally and clearly as possible. You have 40 seconds to read aloud. Jadi nanti kalian dikasih tadi, as I told you, the preparation is 40 seconds and then you read in 40 seconds also. Ya, this is the recording. Ya, nanti you will start. This is the text. Analysts were impressed by improvement, itu teksnya. Ya. Nah ini ya tadi ya, silahkan we will practice ya, kita akan latihan. Kalian persiapan nih, I will give you 40 seconds. Tadi teksnya yang ini ya, yang lebih gede mana ya? Nah ini teksnya. Silahkan apal ya. Dibaca dulu keseluruhan. You can read all of them. Time is up. Now I want you to discuss the meaning of the underlined word. Do you know all the meaning? Tahu artinya semua enggak? Enggak. Let's focus on the underlined word. Kita fokus ke bagian yang di garis bawahi. Apa itu kata apa? Margins. Do you know the meaning of margins? Tahu nggak artinya margin? No. You can guess the meaning actually. Kalian bisa menebak artinya di situ ya, berdasarkan konteksnya. Kira-kira ini di bidang apa nih? Bisnis ya, di bidang bisnis. Ada kata-kata bisnisnya sih? Margin. Do you know margin? Kalau ditebak kira-kira apa? Nebaknya apa artinya? Hah? Apa? Iza tadi ngomong. Ukuran. Ya kalau di kertas kan margin ukuran ya, kanan kiri gitu ya. Dalam kata-kata in the sentences there ada kata-kata inti ya, ada yang inti dan ada yang kayak kata yang fungsinya sebagai penghubung. Kata-kata yang fungsinya sebagai penghubung biasanya you can read it digabung gitu ya. Misalnya analysts were impressed. Bukan were impressed, tapi were impressed. Dirangkai, disambung. The improvement in. Ya, the improvement in. And then across, bukan across all tapi across all. Across all. In margins reported across all regions apart from the United Kingdom and said that this reflected
reflected across reflected across salah reflected effort clear to improve ya, ada stresnya ya di profitability. Ya, stresnya di kata apa? Ability. Ini kalau dibagi-bagi based on the syllables berdasarkan suku katanya, kan suku katanya ada profitability. Stresnya ada di B. Itu biasanya kalau kosa yang diakhiri dengan it, ini ya, yang diakhiri dengan it itu 3 syllables paling belakang stresnya ada di situ. Profitability, nationality. Kemudian kayak ini tadi ada sama kayak bahasa Indonesia, kita juga punya kata dasar. If you can see improvement and improve, can you guess which one is the kata dasarnya yang mana? Improve. Ya, kata dasarnya improve. Ini mendapat akhiran men. Tadi stresnya di mana? Di improvement. Apa? Improvement. Yang mana? Prefix juga. If you know, ada kalau tadi men itu kan akhiran ya. Ada juga awalan, prefix namanya awalan. Kayak Andre in, seperti like in the word believe, kata dasarnya believe ya. Kalau ditambahi un, jadi unbelievable, biasanya believable. In, capable, kata dasarnya capable, diawali dengan prefix in, jadinya incapable gitu ya. Ada juga suffix, contohnya suffix tadi selain it ada men, ada apa ini? Full, ada ness, ada est. Nah, ada juga ending yang seperti kata kerja kedua diakhiri dengan ed, ada yang diakhiri dengan ing, kemudian ada yang diakhiri dengan es. Kayak go, kalau yang pergi dia perempuan kan jadinya goes gitu ya. Watch, watches. Nah, ini now this is your question. Ini adalah pertanyaannya yang buat kalian. Tadi kan latihan, ini yang soalnya. This is the question. Now you can do the same. Boleh melakukan hal yang sama ya. Kayak tadi dibaca dulu. Kemudian di guess meaningnya. Kemudian kalian menebak kira-kira ini stresnya ada di mana, gitu ya. Ya, silahkan. The time is 40 seconds. Waktunya 40 detik. Animals reach adulthood. They stop growing in contrast. Even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new wood, and produce cones and new flowers, almost as if part of their bodies remained forever young. The secrets of plant growth are regions of tissue that can produce cells that later develop into specialist tissues. They stop growing. In contrast, even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new wood, and produce cones and new flowers, almost as if part of their bodies remain forever young. The secrets of plant growth are regions of tissue that can produce cells that later develop into specialist tissues. They stop growing. In contrast, even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new wood, and produce cones and new flowers, almost as if parts of their bodies remain
Forever young, the secret of plants growth are regions of tissue that can protect cells that later develop into special root tissues.